Con motivo de los 500 años de la fundación de La Habana, de lo cual platicamos ayer, a lo mejor lo recuerdan, Suecia obsequió a Cuba la esencia de un ícono, de un personaje icónico. Un busto en bronce con el rostro del escritor Ernest Hemingway montado sobre una piedra procedente de las canteras de Vanga, en Suecia, recibe desde hace unos días a los visitantes de Finca Vigía, la casa que habitara el autor del Viejo y el Mar, en el barrio de San Francisco de Paula, a 15 kilómetros de La Habana. La escultura del artista Johan Folkman es un regalo del pueblo sueco al pueblo cubano en conmemoración de los 500 años de la fundación de La Habana. La pieza fue auspiciada por el empresario y filántropo sueco Dan Olofsson y su esposa Kristin, quienes llevan a cabo un importante proyecto de ayuda a niños con SIDA en Sudáfrica a través de la fundación Star for Life, Estrella por la Vida. We have a foundation in South Africa called Star for Life, and it's very important and near our heart because it's about young people get sick and died in AIDS, and we want to do as much as we can for them. A lot of things coming together. I read the Hemingway books in the 1990s, got inspired by Africa. We came to Africa, we built up Stuff for Life, and then we were in Havana last year visiting this place. So it's a circle all around, and then the idea came up that we should honor Ernest Hemingway, and we should honor Havana getting 500 years. So that was the basic idea, which also connected to our life. He got the Swedish Nobel Prize, 1954, I think, and a lot of Swedes have been reading his book. A lot of people in Sweden like the Cuban people, and so there are a lot of connections which we as human people we have to build bridges, be together, see what unites us. That's much better than going after things that splits us, because we are living on in one world, on one globe, and this fascinating mosaic of different people is an asset in the world. Sure. Especially today, when a lot of people are talking all the negatives about immigrants coming to countries and so on. We have to see that we are it's one human people in the world, and we need to connect to each other and see the value of different cultures. El proceso de creación por parte del artista pasó por relecturas de la obra de Hemingway, así como fotografías y videos que le permitieron a Folkman captar el espíritu de quien se ha convertido en una leyenda de la escena cultural en Cuba. I wanted to do something, a tribute to the man who was the reason for all of us being in Africa, Ernest Hemingway. And so me and Don, we talked about what we might do. Should we do a painting, an installation, a sculpture? And we decided that in order to honor Ernest Hemingway, we should make a sculpture. And then, of course, it was the question of where should it be? In Cuba, naturally, in Havana. But where in Havana? And that took almost a year for us to find the right place, the natural connection, to make it all possible. The biggest challenge is, of course, Ernest Hemingway is no longer alive. I always have the person, if I paint a portrait or if I make a sculpture, I always have the person in front of me from beginning to end. This time, I had to work from photographs. I placed my mobile telephone next to me with interviews of Ernest Hemingway. So I had his face alive, moving, talking all the time as I was making the sculpture. That's why it has a bit of a smirk, you know. He's both smiling, he's both sad and smiling. It's a combination of two very strong expressions, that is how I feel that he was, you know. He was a fun-loving person. He was also a very, very sincere, dramatic, melancholic character. He had all those characteristics inside of him, and that is what I wanted the sculpture to express. When you make a portrait, of course, somewhere the image must also answer to the how people are seeing him or thinking of him. Otherwise,
it is not a successful portrait. It must be recognizable. At the same time, it should express my intentions as an artist, and I think that I succeeded with that. I'm very happy. Una delegación sueca representada por su embajador en Cuba, Thomas Wiklund, y autoridades culturales de La Habana presidieron el acto de inauguración en el que se interpretó el monólogo titulado Collage de Sueños, escrito por Jennifer Clement, autora México-estadounidense. Yo sueño con los ojos abiertos y de día y noche siempre sueño. Y sobre las espumas del ancho mar revuelto y por entre las crespas arenas del desierto. Yo llevo leyendo a Hemingway, no sé, desde muy chiquita me acuerdo de haber leído sus libros, pero nunca hasta este momento me había propuesto como leerlo con una visión de escribir algo sobre él, ¿no? Entonces ha sido una experiencia diferente el acercamiento que tengo ahorita con él. Como estamos honrando este momento increíble donde Johan Falkman, el artista sueco, ha hecho este busto de Hemingway y lo están donando a la ciudad de Habana y estamos aquí en casa del autor, quise escribir un texto donde sí estuvieran las palabras de él. Entonces hice un collage que tenía que ver mucho con su mundo cubano, pero también con su mundo africano. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en este comedor, ¿no? Que se trajo todo de África, de allá. Entonces, y además, como estamos en Cuba, también quise meter un poema de José Martí dentro del texto. Entonces, realmente lo que acabé haciendo es un collage de textos míos, con el poema de Martí, con textos de Hemingway, pero muy enfocado en la experiencia cubana y la experiencia africana. Así se vivió esta fiesta que conmemoró al pueblo de La Habana en los 500 años de su fundación y a un ícono de las letras universales, Ernest Hemingway. Para Noticias 22, Guadalupe Alonso y Pepe Quiroga, enviados.